Our topic today, I'm talking about why rushing into relationship is a bad idea. Okay, of course kuna wale watu wenye wanakuanga sijui mtu akishamuonesha mapenzi tu kidogo, they want to go into a relationship, already ashaanza hiyo conversation. And you see, this could be either a guy or it could be either a guy or a lady. So anytime una realize msana anajaribu kukupush mwingie kwa relationship, number one, kwanza that's a red flag. Mimi usemanga that's the biggest red flag and the first red flag that you should always see. Kwa nini huyu msana anakupush mwende kwa relationship? Hata mjajuana, hata mwezi haijaisha, yet they are talking about relationship. Why are they talking about that? Okay, hiyo ni swali moja unafaa kujiuliza. Alafu let me tell you, these are not the days zenye ati you would trust somebody ati jumepatana na mtu already unaona akona kila kitu ama amejipanga vizuri, whether a lady or a guy, ati sasa unasema ati this is the person now I can be able to settle down with. You have to take your time kwanza, okay? Jipe at least hata months za kudate before ikue anything official, before you're in a committed relationship. Jipe time ya kudate, okay? And these are some of the reasons. Number one, you assume that you know that person and you don't know them. Juu sasa mmejuana hata mwezi haijaisha, maybe hata mwezi imeisha, lakini yani mwezi moja imeisha, but do you really think 1 month is enough for you to know someone? It's not, okay? Juu at the end of the day, hapo kila mtu amekuja. Let me tell you, you know there is this rush that kana kujanga na kutaka kuwa kwa relationship, especially ile time unaenda kusettle down. There is a crush you have and you unaweza jipata uko na that crush. Mwanaume pia kuna, as a guy uko na that crush, msichana pia kuna that rush. So unapata nyi wote mmepatana, nyi wote mko na ile anxiety fulani ya tunataka kuingia kwa relationship, and then you end up getting into that relationship. And what you don't know is hata hamja create time ya kubuild bond yenyu. Unaona, hata hamja create bond yenyu, hujataka kujua huyu mse past relationship zake zilikuwa zinaisha kwa nini ama ziliisha kwa nini. Kwanza the most previous relationship yake yenye imepita iliisha kwa nini. Those are some of the questions you need to ask, and I know some people don't like to ask those questions, but ikifika especially point yenye unataka kusettle down, lazima uulize, lazima utake a look back, uulize, okay, so why did that relationship not work? All right, so I'm not saying that you enter into details. Uliza tu ile ya juju, by the way, what happened to your last relationships. And I love the fact that madem hupenda kuuliza hiyo swali sana, because if I know what happened in your last relationship, I can probably predict nikashida gani uko nako. Maybe you are the toxic person, lakini unakaa ni kama like unataka kuekelea huo mwingine ndio toxic, because you see, when a relationship fails to work ama when a relationship comes to an end, unafaa kujua as much as the other person unaweza sema yeye ni alikuwa na shida na nini, pia wewe maybe there is something about you that triggered that person, ama kuna kitu about you that didn't make that relationship work. Okay, it's a two-way street. Usidhani ati ni one-sided too. It may seem like it's one-sided, but ukiangalia ndani kwa ndani, you'll realize probably this was the kind of person mwenye anapendanga tu kuagitate mtu, and probably even when somebody is in a, and this is a bad example, but even when somebody is in a bad relationship ile yenye maybe kuna violence, unapata maybe even here they were playing the part of agitating this other person. I'm not trying to justify that, but unapata maybe ni hata alikuwa ana push ana agitate huyo mtu, inafika point hadi the person starts to become violent. Okay, so that's also one way to look at it. The other thing also you have to consider ni by the time mnaenda kurush kuingia into a relationship, you can actually ruin your future. Unajua nayo siku hizi kuna mambo mingi, the same way you'll hear people say life is spiritual nini. So hata ujui umeingia na mtu mwenye umeingia naye kwa relationship, hata ujui. And when you rush into a relationship, it means there are so many things compromise on juu haujamjua. So you are rushing into a relationship, hujajua umse fully, you haven't understand unajua huwezi jua mtu na siku moja, huwezi jua mtu na a month ama 2 months, hata hiyo 6 months si ati utamjua kabisa, but at least you'll have seen most of their colors. Okay, unapata like yesterday I was on a live show and a lady was telling me more than 10 years married. Alikuwa niambia mnaweza kana mtu hata 10 years, by the time inafika 11th year una understand, unakuja kurealize kuna kitu huko haijua kuhusu mse, una realize another side to this person. Okay, and people keep secrets. Okay, so once you don't know everything about this person, alafu umerush kuingia relationship, say 1 month 2 months mshaanza kudate, mshaanza kusema mko kwa relationship, it's a problem. Okay, the other thing is inafikanga pali yenyewe you come with so much expectations, alafu hizo expectations zinaanza kuwa burden kwa huyo mtu mwingine.
because now mimi nimekuja na expectations, nataka dem anakaa hivi, anafanya hivi, and maybe this other person, because to rush into the relationship, they were not ready ama they were not prepared. So what happens, unaanza kuwekea burden umse mwingine. Lakini juu wote mnataka kurush into this relationship, you almost try to make it work until point ingine inafika, inakuwa breaking point and it can no longer work. So what happens then, waste time yako, time imesonga sana, probably mmefika point hata mko na mtoi by now. So you see, even by the time mnaachana, already kuna evidence ama already kuna mtoi in the mix mwenye. At some point you are like, okay, should the person take care of this person? And I was asking a lady jana, she's a single mom, and I was asking her, do you allow the father ku take care of them mtoi na nini? Na alimpea tu condition moja, alimwambia wewe ukimnunulia simu nimwekee sim card, utakuwa unaweza kumpigia directly, lakini mimi usinipigie na simu yangu. Okay, so so you can imagine such type of a scenario. So wewe mwenye uko hapo nje, especially for guys, usikimbia kusema ati you want to have a baby mama, ama hata wacha ninge relationship hata isipowaka tabaki kuwa baby mama. You might end up regretting. Okay, juu kuna watu wengi sana, kuna wanaume wengi sana huku nje, they are suffering because of baby mamas. There are so many women out here, they are suffering because of baby daddies wenye wameturn kuwa, they call them deadbeat, wale wasi hawatake care of watoi wao. Okay, so I found funny thing there. Another interesting lady mwenye alikuwa niambia, yeah, for sure alipewa mimba na chali, and the guy doesn't take care of the kid, yet akona family yake. Like you were saying, like, do you really consider, imagine uni mtoto wako, uni damu yako, and you don't want to take care of them, and the lady is not like stopping you from taking care of them, especially when madam, I mean the baby mamas wamewaallow kuwa take care, hata kama utakuwa tumaso na nini. I always ask myself, mbona, like, why is it so hard for a guy to just say, wacha basi nimtake, hata kama hatutaishi, I won't take this family in, wacha tu niwatake. Ni economy ndo shida ama ni nini? I've never understood, like, why a man would be so comfortable, unajua uko na mtoi nje and you don't take care of that kid. I really, yani for Miss J elewa hiyo kitu, because it doesn't make sense. You are probably making money. Wataka kuniambia kila mwezi uwezi kwa unatumata kani 5,000, au uwezi kwa unatumanga like ka amount tu. Okay, but anyway, hiyo ni to each their own. The other thing, and that's why you shouldn't rush to a relationship, because a relationship that is rushed can end up to dem amepata ball, mmekaka mmeona hata hamkuwa compatible. Okay, una realize, sasa after mmepata mtu ndio una realize baadhi after amkwangi compatible, una realize hata mnanga story, hata you don't have the same interest, hata you don't have the same mindset, vision, nini, you get, and yet mli end up kwa relationship. Why? Because it was rushed. The other reason why it's bad to rush into a relationship, unapatanga you can risk your future plans. Maybe sasa msee amekuja ameanza kukudate, and maybe especially for the ladies, unapata msee ameanza kukudate, anakuambia manze mimi niko na do, so kama kuna course ulikuwa unafanya ama ulikuwa shule, anakuambia we achana na hiyo shule for now, we kuja tuishi tuanze maisha nini. Unaingia box na maybe hiyo kwenda shule ndio ilikuwa inakusaidia at least upate hata certificate. So you see, you are risking your future plans when it comes to your education. Unapata mwingine umerush, umepata ball, umehave ku drop out kwanza out of school. Okay, especially college campus, because you are 18 and above, I'm assuming, all right? So you can imagine umse anafanya because of this relationship. Now it's making you to risk your future plans just because, especially mambo ya masomo, just because ati sasa mapenzi imeingia kwa mix. Okay, if a relationship interferes with vitu zako kama mapenzi, I mean if a relationship interferes with your education and interferes with your future plans, then it seems your relationship si worth it. Why? Because at the end of the day lazima build future yako. There is a purpose you are here. Okay, so sidhani ati kuingia kwa relationship ama kwenda in marriage that's your life purpose. It may not be your life purpose. Kuna purpose ingine. Okay, probably there's something you are kuna contribution utamake kwa hiyo marriage, yes, but pia wewe mwenyewe as a person you have a purpose in this life. Kuna vitu you are meant to achieve. Okay, so it's important for you to understand, once you rush into a relationship, sometimes you can risk your future. Even as a guy, sometimes unaweza jisahau uanze kuka, sometimes unaingia kwa relationship and then you realize as a guy, sasa siku hizi unafikirianga tu dem, unafikirianga venye utampeleka wapi nini. So do enye ulikuwa usave ama do enye ulikuwa haikuwa na demand as much, sasa hii imeanza kupata demand. Juu huyu mtu anataka kupelekwa date kila wiki, huyu mtu anataka kubaiwa gift kila wiki ama kila mwezi. So you see,
in the process of you building yourself umeingia kwa relationship yenyewe hata huo msee hakusaidii kukuambia manze at least kwaga unajisave do, ama hakupei, umeingia relationship ya msee mwenyewe, they just take and take and take. Do you know there are people like that? Ni kama parasites, they just take and take and they will never give anything to you. So how ni wase wenyewe, if you end up in a relationship with them, you end up losing more than they are gain. Yani you end up losing more and they continue to gain from you. So wao ni makupe tu, so wao wanakukulianga tu, wanakulanga tu vitu zenye zako, unaget. So it's very important to wise up and to know that when you rush into a relationship that might happen. Kitu ingine ni ati uta ignore some of the things that people tell you, because ile time unaenda kuingia kwa relationship, sometimes maybe you might involve your friend, umuulize huyu mse unaona hakika aje, ama sometimes unaenda unawapelekea story unawaambia na deal na huyu mse ako hivi nini amekuwa akifanya hivi, and your friends are there wanakupa the best advice, wanakuambia manze chunguza huo mse. Inafika point unaanza kujiambia sasa ni wivu ananisikilia, hata sitakuwa nawaambia. So you start hiding about the things zenye umse anakufanyia, and maybe genuinely kama ungeambia mabeshte wako zile vitu unapitia kwa hiyo relationship, wanaweza kuambia by the way hapo ni kama una deal na mtu mwenye probably ni narcissistic, una deal na mtu mwenye probably hataki kukuona na watu wengine, ama they don't want you to associate with other people. Because you see when you're dealing with mse mwenye ni narcissistic, especially if you're a lady, utapata huo ni mse mwenye they are trying to close off any kind of relations ama communication that una have na wase wengine. Why? So that usiwaambie venye umse anakutesa, ama usiwaambie venye umse anajaribu kukucontrol. So actually if you enter a relationship and you realize somebody is hell bent on controlling you, that's a big red flag. Kwa nini? Inakuonesha huyu msee there's a way like they want to manipulate you to an extent where how make your own decisions, okay? And haupati influence, how influence decisions zako hazipati maybe the advice that you need from other people, especially wase wenye wako around you. So it's very important kuangalia. So what am I trying to say basically? I'm trying to say when you rush into a relationship, utajipata in a very fixed corner. Juu sometimes what you see is not what you get. Sometimes unaweza ona umse ako fiti, anakaa poa, maybe hata ni mse ako na amejipanga ki life nini, but underline kama hujaweza kumuelewa poa, unapata kuna kitu anadealing nayo enyewe haujui, okay? Number 1, people are sick out here. Number 2, life is spiritual. Ujui mse anafanyanga vitu gani, ujui mse ako into what kind of beliefs, ama what kind of like beliefs when it comes to vitu za spirituality na nini. So if you are not clear on those things, especially ile time una date watu ama you're going into a relationship and you don't have your own list of kusema maybe you want a godly person, maybe you want somebody mwenye anakaa hivi, ile time hauna hiyo list yako ya kuangalia the things that a person must have for you to consider them, unajipata you will fall for anyone, okay? So if you don't stand for something, you will fall for anyone. It apply hata kwa relationship. So it's very important to know at the end of the day, don't rush to be in a relationship. 6 months, jipe 6 months kujuana na umse. Don't move in together. Even after the 6 months, usikimbia ku move in. Because yesterday on the live show, a lady was telling me that yeye alimove in, akaenda kuishi na kwa nyumba ya wazazi wa huyu msee. So it's a lady akaenda kuishi kwa wazazi wa boy, and the guy just started cheating. Nikajiambia like huo msee, first of all, because they are living with the parents, bado hana responsibility yoyote, because maybe hata alipi rent, maybe hata chakula at some point, hata ile time hana, bado madhake kuna venye atamprovidea hata kama akona bibi na mtoi, you get. So kwanza hiyo inakuwa red flag. Ati mtu anataka kukupeleka kwao ati ukakae huko, hiyo ni red flag. Kama ni kuenda kwake ama kama ni kumove in pamoja, just make sure that you guys first are married. Make it official. Whether mtaenda kwa probably kwa AG ama mtamari kwa church nini, but make it official that umsi amemake your step, okay? Because that step shows you, especially kuenda kwa wazazi pia, that step shows you only msi ako serious na ako ready kukuwa accountable. But the minute you go into a relationship with somebody mwenye hata ujai na wazazi wake, hajai kuintroduce, wewe mwenyewe pia ujai na wazazi wake, hajai kuintroduce, and then unasema ati uko kwa relation au uko kwa probably hata kwa marriage na huo msi ama committed relationship where you guys are living together, that's a big red flag, okay? Gachin Lion